says, no, 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 I don't mind this, but I want more. So then we have this, which is fine, there is no problem. We have this here. So theoretically, we could expand a lot, but then we still need to get a lot of IPR to get into the correct position. Patient says, well, IPR, I'm not too crazy about the IPR. But you see, the occlusion is really good. So if we remove second premolars or something, it's making our life a lot more complicated. Okay? Thế nên cái ca mà mình sẽ điều trị chủ yếu ở cái vùng là cửa hàm dưới ha. Thì cái ca này bệnh nhân có cái môi đã đầy và khá là nhô rồi, bệnh nhân không có muốn là cái môi nhô thêm nữa. Cái hàm trên thì tương đối ổn, nhưng mà hàm dưới thì là cái vùng trên cửa nó chen chúc rất là nhiều, cho nên là ở đây mình nhìn cái khớp cắn ở phải bên trái thì ổn rồi, thì mình chỉ có là nới rộng thôi, nhưng mà mình nới rộng hàm dưới nhiều quá thì không có được, cho nên là mình sẽ kết hợp thêm bài kẻ. Chứ ở đây nếu mà mình nhỏ ra thì nó sẽ làm cho cái ca này thành một ca phức tạp. So good idea. Remember when we said this morning, this is going to be difficult if we do IPR because you see it's hard for the computer to see the differences. But for now it's okay. So then, let me see if I can open this. Nhưng mà sáng nay nói ở đây nó có cái vùng chen chúc rất là nhiều, cho nên là mình phải chú ý khi mà scan để cho cái máy nó trở theo đúng. Let me sit down. Hopefully it comes from far away, so it may take a while. Hopefully it's going to work. Come on. Yes, it's working. Coming from the United States, so it's a long way from home. Okay, so you have exactly what I said, the diagnosis, the full treatment, and what we decided to do on this patient is to extract the lower incisor. Some people agree, some don't. There are some attachments. Triangular attachments, you can put rectangular, doesn't matter. Okay, alright? And then the big advantage is also, you see, now we add more attachments. And the trick I can give you is to look at the angulation of this teeth. Rotate everything, rotate the tooth because the apex is here, the apex is there. If you have teeth like that, it's not a good case. This is a great case for extraction of the lower incisors because the roots are all here. Remember the apex? Apex is not going to move, only the crowns. So that is a great case. If you have the reverse, not a great case. You get black triangles, you get all sorts of problems. So this doesn't work for everybody. This is the perfect case. But be careful to do it on other ones because you have to learn not to move the apex, and the apex in this case is perfect. Okay? Cái này thì mình cũng làm những cái bước xử lý ban đầu, sau đó thì nó sẽ ra cái chẩn đoán sơ bộ cho mình ha. Rồi ở đây mình sẽ lựa chọn là mình nhổ một cái răng cửa ở dưới cho bệnh nhân này, và mình thấy là ban đầu nó sẽ có khoảng 5 cái attachment thôi, nhưng mà đến những cái staging phía sau thì nó sẽ thêm vào nhiều cái attachment hơn. Và chú ý là ở đây mình có 3 cái attachment trên 3 cái răng cửa hàm dưới là để nó xoay theo cái trục dài của cái răng, chứ không phải là để xoay nghiêng răng. Ở đây là cái chớp chân răng nó đã ở cái vị trí đúng rồi. As an example, this needs a big attachment because the plastic cannot grab it. This, I would put a smaller attachment now because you have all this surface to grab. So you don't need this, and the advantage is the more plastic between the teeth, easier. This one, you have all this surface, small attachments. You don't need this big attachment. So in this case, big attachment here, small here, small here. Okay? Đối với lại 3 cái attachment này thì là cái attachment trên cái răng 41 là mình sẽ làm nó to hơn một chút, bởi vì cái răng này ở cái một bên của nó không có cái chỗ nào để cho cái khay nhựa nó bám nữa, cho nên là mình phải làm bắt buộc là cái attachment nó to lên để cho có cái chỗ mà cái attachment cái khay nó đẩy vào. Còn đối với lại cái răng của cái 32 thì là cái mặt bên nó có cái chỗ để mà cái khay nó bám vào rồi, cho nên là mình sẽ làm 2 cái attachment này nhỏ hơn cái trên cái 41. And you don't need so many attachments, maybe only 1 or 2 here. I
I think it's too many, but that's okay. So that's the prediction, all right? So here we go. Look at the teeth. The crowns are moving a lot. The apex is not so much. And the bite is opening, and obviously the midline now is there. So let's see what happens. Rồi ở đây thì cái vùng phía sau thì nó là có thể mình bỏ bớt một hai cái attachment cũng được, và mình cho nó chạy đi cái mạch điều trị thì mình sẽ xem lại cái kết quả như thế nào. In 5 months, pretty cool. The extraction space is closed. You still have some irregularities. You see the attachments are still there. The attachment is still there. So only two here, not there. So that okay. And the tooth is corrected very nicely. You know, just with no attachment. Okay. So this material is at Dura, by the way. And this is the case I did with Mario Time. So this is there, this is good. So we didn't lose the bite. People say the bite is opening with the liners. No, it doesn't if you know what you're doing. This is cool. And we have that. Patient pretty happy, but now we have a problem. So a little bit of refinement. So let's see what we can do. Rồi sau 5 tháng điều trị với thầy thì mình thấy là đóng cái khoảng chỗ răng rất là tốt ha. Cái răng hàm trên nó hơi xoay bên đầu thì mình cũng chỉnh lại được rồi, và ở trên thì là không có cần cái attachment. Phía sau thì cánh khớp rất là tốt. So basically what we did, the treatment on this patient was expansion on the upper, no IPR, on the lower, no IPR extraction. And then she only has 5 there, which I think is okay. So basically the upper doesn't have much of anything, but it shows still in case. Let's see what's happening on the upper. Okay, and then a little bit of movement. I see the IPR that appears, 0.1, a little bit more. Then we need 0.2, 0.3, 0.2, 0.2. This is for getting her a little bit of better torque, you see? But it's super minor. You could even argue, do we need it? Yeah, really. Okay, so I can show you a little bit more. You can see the teeth are now coming a little bit protrusive, and then we're just torquing them, and that's it. So minor for the upper. Rồi ở hàm trên thì mình chỉnh sửa rất là nhỏ, tức là có những cái số màu đỏ là mình sẽ mài kỹ một chút, rồi mình chỉnh lại cái độ tọt của cái răng phía trước. Okay, so that's super minor. Alright, some IPR now. To do it, you need IPR, so make sure that you do the correct amount of IPR. Patients are really happy. You see here, no back triangles, but see now the roots and the crowns are correct. So obviously what we need to do is this, to get the liners a little bit better. So we are using rotation, okay? Overcorrection, you see, we want the other way, so we go from this way to correct it, okay? To overcorrect it, alright? So 0, corrected, overcorrected. You get it? Okay? And a bit of IPR too. 0.2. This have a bit of space here, 0.1. So, you know, it's looking good. Rồi ở đây hàm dưới thì mình đóng khoảng cái khoảng chỗ răng rất là tốt, không có thấy cái tam giác đen nữa. Thì ở đây là hàm dưới là mình trên cái góc của cái ca lên thì mình thấy cái cuối cái góc độ của cái răng nó hơi kỳ lạ, bởi vì là thầy đang chỉnh lố những cái răng này. So if you want to be real critic, maybe this tooth is even overcorrected, did not correct fully, because probably it's not the software, probably the